federal system. The form of the future constitution should be federal with the residuary powers rested in the provinces. 1. Provincial autonomy. A uniform measure of autonomy shall be granted to all provinces. 3. Representation of minorities. All legislative in the country and other elected bodies shall be constituted on the definite principles of adequate and effective representation of minorities in every province without reducing the majority in any province to a minority or even equality. 4. Number of Muslim representative in the central legislative. Muslims representative shall be not less than 1/3. 5. Separate electorates. Representative of communal groups shall continue to be by means of separate electorates, as at present, provided it shall be open to any community, at any time, to abandon its separate electorate in favor of joint electorate. 6. Muslim majority provinces. Any territorial redistribution that might at any time be necessary shall not in any way affect the Muslim majority in Punjab, Bengal and NWFP. 7. Religious liberty. Full religious liberty, liberty of belief, worship and observance, association and education shall be guaranteed to all. The communication. 8. 3/4 representation. No bill or resolution shall be passed in any legislative or any other elected body if 3/4 of the members of any community in that particular body oppose such a bill. 9. Separation of Sindh should be separated from the Bombay Presidency. 10. Introduction of reforms in NWFP and Balochistan. Reforms should be introduced in the Northwest Frontier Province and Balochistan on the same footing as in other provinces. 11. Government services. Muslims should be given adequate share along with other Indians in the services of state. 12. Protection of Muslims' culture and language. The Constitution should embody adequate safeguards for the protection of Muslim culture and for the protection and promotion of Muslim education, language, religion and personal laws and Muslim charitable institutions, and for their due share in the grants and aid given by the state and by local self-governing bodies. 13. 1/3 Muslim ministers. No cabinet, either central or provincial, be formed without being a proportion of at least 1/3 Muslim ministers. 14. Constitution. No change shall be made in the constitution of state except with the concurrence of state constituting the Indian Federation. तालीम के हवाले से क़ायद-ए-आज़म के इरशादात, जिसमें उन्होंने तालीम की अहमियत को वाज़ेह किया है, नहायत ही आसान अंदाज से समझाने की कोशिश की है कि तालीम के बग़ैर, विदाउट एजुकेशन, इट इज़ कंप्लीट डार्कनेस। तालीम के बग़ैर जहालत की ज़िंदगी सिर्फ अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं है, और तालीम के साथ ज़िंदगी एक रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। तालीम के बग़ैर कुछ नहीं है। और औरतों के हकूक़ के बारे में फ़रमाते हुए कहते हैं कि कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की हासिल नहीं करती अपनी
منزل کو اس وقت تک نہیں پاتی جب تک ہم سفر مشقت میں اس کی عورتیں ساتھ ساتھ شانہ بشانہ نہیں ہوتی. اسٹرگلنگ پیریڈ میں انہیں بھی ساتھ ہونا لازمی ہے، انہیں ساتھ رکھنا، برابر حقوق دینا واجب ہے. بہترین کی امید رکھو اور بدترین کے لیے تیار رہو. ایکسپیکٹ the best, prepare for the worst. میں یقین نہیں رکھتا ہمیشہ صحیح فیصلے لینے میں، بس میں فیصلہ لے لیتا ہوں اور اسے صحیح ثابت کر دیتا ہوں. ویسے تو سارے ہی کال کافی اچھے اور کافی اثر انداز گزرے، لیکن یہ کال جب سامنے سے گزرا تو لگا کہ یہ اس وقت میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. Religion should not be allowed to come into politics. Religion is merely a matter between a man and God. مذہب سیاست میں نہیں آنا چاہیے، یہ بندے اور خدا کے بیچ کا معاملہ ہے. عظیم شخصیت، ایک عظیم کردار، ایک عظیم وکیل، ایک باکمال انسان اور ایک عظیم رہنما، عظیم رہبر، جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب. آج ان کا یوم پیدائش ہے. تمام اہل وطن کو قائد اعظم کی یوم پیدائش کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. شکریہ. فی الحال کے لیے خدا حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.